tal vez 10 o 15 minutos más, porque muchas felicidades a todos. Muchas felicidades, especialmente si tú eres un candidato básico. Y muchas felicidades por los candidatos de catequistas de maestros. Okay, felicidades, muchos. Me gustaría hablar con ustedes porque tú termina por el certificado básico. Okay, so felicidades. Very good. Aplauso. Aplauso con todos, por todos. Me gustaría hablar contigo porque espero que si termina el año primero, es mi honor invitar a todos a pensar, think about, piensen ustedes, por favor, a ser un candidato de catequista maestra. So, planeamos empezar las clases en octubre. Okay, so no tenemos las clases por 2 meses. Hacer un catequista de maestras. Hay muchas cosas. Es más difícil que el año primero. Okay? Por el año primero, por básico, es necesario solamente ir a las clases, ¿verdad? Una presentación, los papeles, pero por un catequista de maestras hay muchas cosas, es necesario hablar más después el certificado básico. Es más importante a pensar, a enseñar más por el año próximo, ¿ok? Próximo. Hacer un catequista de maestra, necesitan ustedes estudiar por 2 años después certificado básico. Okay? 2 años o 100 horas. Sometimes menos de 100 horas, dependientemente de las situaciones de los candidatos. Pero normalmente solamente es 2 años. Okay. So, por ese año, okay, so, por Sandra, por otros candidatos, Hortensia, es necesario estudiar por ese año, por un año, ¿verdad? Okay. Durante el año, enseñar las clases avanzadas. Más, en el catequismo, okay, es necesario preparar más durante el año de tu candidato. Okay? You had to teach more. You had to talk more. Durante el año primero, no es necesario hablar durante la clase, ¿verdad? You did not have to talk. You could ask questions. And you should. Deben ustedes contestar las preguntas. Pero cuando tú eres un candidato de catequista maestras, expectamos que tú hablar y enseñar y pensar y estudiar más. Okay, we expect you to talk more. Por ejemplo, cuando empiezan ustedes en octubre, expectamos que tú hablar más. Pero no es necesario hacer un catequista de maestros en octubre. No es necesario hacer un expert, ¿cómo se dice? Experto. Already, allá. Pero
Pero después de 2 años, expectamos que tú seas un experto. Okay. So, por ejemplo, necesitan que tú vas a las 9:30 o a las 9:15 porque we'll teach you. Planeamos a enseñar las liturgias de las horas. Es necesario conocer y hacer un líder de oraciones. You have to be a leader of prayer. Okay? Entonces, durante la clase, yeah, even if you don't know it now, eventually you should. Pero después el practicum de las liturgias de las horas, después, durante la mañana, hay más lecturas, okay, content, especialmente del catequismo de la Iglesia Católica. Okay. Durante la mañana, seminar, lecture. Entonces, almuerzo. Después almuerzo, entonces es the practicum. Durante el practicum, expectamos que tú preparar una lección. Por ejemplo, Hortensia puede enseñar por 1 hora sobre los 4 dogmas de la María, ¿ok? O qué es la diferencia del extraordinary magisterium versus ordinary magisterium, So, expectamos que tú preparar una lección cada clase, ¿ok? Especialmente por la tarde. También durante la tarde podemos contestar las preguntas del catequismo. 20, practice. Podemos practicar. Okay, we can practice, we do practice oral exams. So, 20 preguntas por tal vez 3 personas, okay? So, ellas van aquí y el catequista, el profesor, el catequista de maestra se va a, right, yes, okay, 20 preguntas, and tal vez 15 es correcto, tal vez 5 no es correcto. Okay, practice. Next time, be precise. Yeah. So, just me invito, okay? I invite you to consider it, but pero es más, a little bit more difficult. Levante su mano si tú tienes un candidato de catequista de maestra ahora. Can you raise your hand if you're... ¿Quién? Okay, 1, 2, 3. Catequista de maestra candidato de maestro ahora. Okay, 1, 2, 3. Okay, so si tienen ustedes las preguntas, entonces se pueden contestar las mujeres aquí. Okay, how is it like? Okay, and then a las 3:30 se termina. No a las 3, a las 3:30. So, planeamos ofrecer a 5 horas durante el mes, cada mes. So, cuando tú estás un candidato básico, ¿cómo se dice? We critique you, we reply, respondemos cuando tú enseñas aquí, ¿qué es bueno en tu presentación? ¿Qué es bueno? Hay 9 buenos, 9 cosas, 9 cosas buenas, 9 good things, y uno, critique. Yeah.
cuando tú estás un catequista de maestro candidato, intercambios. Hay uno bueno y hay quien es, que es nuevo mal. You know, we expectamos más, the bar is higher, okay? Porque, sí, ¿puedo usar su catecismo, por favor? Es necesario conocer y vivir, right? Y and to hablar y enseñar esos cosas, glosario, por ejemplo, right? So, eso es el libro a estudiar. Y no es solamente un libro, es cuando tú estás en amor, you know, when you're in love, tú te gustas a conocer más que otra persona, ¿verdad? You want to know more about the other person when you're in love with them. Como Jesús, cuando yo amo a Jesús y Dios, me gustaría conocer más, ¿verdad? So, no es solamente un libro, pero hay you know, las cosas del cielo. Okay, so, es difícil, pero no es imposible. And, you know, Dominic, you know, espero que tenemos Hortensia y otros candidatos de catequistas maestras, you know, ellos ayudar ellos, ayudar them, ayudarles, yeah, so ayudarles si te tienes las preguntas, okay? ¿Preguntas finalmente? Yes, Esther? Okay. Okay, so, thank you. Mil gracias a todos. Okay, and por favor, oración por you know, cuando, otro, perdón, por favor. You know, cuando Jesús, cuando muertemos, Jesús se contesta, enseña mis cosas, enseñas mis palabras, y mandamientos, y you know, espero que yo respondele a Jesús. Well, Señor, yo traigo, I tried my best. Sometimes I sinned. Sometimes I did my best. Sometimes I was good. Sometimes I was, yeah. But, you know, I tried. And as como un catequesis, es necesario hacer el mejor, right? The best, especialmente por los niños. Okay, adiós. Gracias. Okay, so, por el Jesús, por el amor de la María, por la Iglesia, por favor, piensen ustedes hacer continuar por el año próximo. Okay, so thank you everybody. Thank you. Yes, yes. October. No tienes las fechas o horas, pero cuando yo planeo enviar las fechas. Okay. Oh, Congress, el 15 de agosto, okay, Marianne Wiesinger, and otros sacerdotes, okay, porque the strategic plan, por el año 2015, fundamentos del moral, okay, 2016, conciencia, 2017, mandamientos, y finalmente 2018, doctrina social de la Iglesia. Okay, so
Esos cuatro cosas son de catequismo, parte 3. Okay, so that by the end of this 4 years, you will have studied, or you'll be exposed to the parte 3 del catequismo de la Iglesia Católica. Okay, so estudiar, por favor, hay muchos souls, ¿cómo se dice souls? ¿Ánimos? Almas se pierden en el infierno, ¿verdad? Muchas almas se pierden en el infierno, porque la escritura le dice, mis pobres se pierden porque hay because there's no, yeah, because they don't, my people perish for lack of knowledge. Porque ellos no saben. No sabe. So, por favor, estudiar su fe, amor su fe, la iglesia, Jesús y la iglesia, y espero que yo vio por el año próximo. Dios te bendigo. Okay. ¿Perdón?